US Vice President J.D. Vance has sparked fresh controversy after criticizing Pakistan while discussing the disclosure of details surrounding a reported U.S. Tehran agreement. Speaking about the release of information related to the deal, Vance reportedly stated that there's no press freedom there, referring to Pakistan. His remarks drew attention as questions continue to surround how and when details of the agreement became public. The comments came amid ongoing discussions about diplomatic efforts involving the United States and Iran. Vance suggested that differences in media freedom and transparency may have affected the flow of information regarding the negotiations. Pakistan has been mentioned in reports related to regional diplomatic efforts, making the vice president's remarks particularly significant. His statement has reignited debates about press freedom, transparency, and the role of media in reporting sensitive international developments. Political analysts believe the comments could have diplomatic implications, especially as tensions and negotiations continue across West Asia. The remarks have also prompted discussions about media independence and information access in different countries. As reactions continue to emerge, J.D. Vance's statement has added a new dimension to the broader conversation surrounding the U.S. Tehran negotiations and the importance of press freedom in international affairs. இன்றைய முக்கிய செய்திகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததாக யாம் நம்புகிறோம். காணொளியை கண்டமைக்கு நன்றி. இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள், நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள். மேலும் தினமும் இவ்வாறான உடனடி மற்றும் நம்பகமான செய்திகளை அறிய எங்கள் அக்யூப் டிவி தமிழ் செய்திகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்காதீர்கள். நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் சந்திப்போம்.